Hey guys, what's up? Here asking again with another video in From Flesh to Clay. This is a trilingual channel. Here I'm speaking the three most important languages on earth. Chicos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Oscar. Este es el canal From Flesh to Clay, un canal trilingüe y estoy hablando en los tres idiomas más importantes del mundo. 大家好，我是奥斯卡，这个是三名语言的视频啊。然后今天我们要说这些书。So today we're going to be talking about these amazing books, decade books, English, French, German, Spanish, Portuguese, Mandarin, Chinese. So we have like 5 books, 7 languages. Bueno, muy emocionado porque hoy voy a estar hablando de estos libros increíbles que se llaman los libros de K. Y vamos a estar hablando de 5 libros, 7 idiomas. 那今天我很激动啊，因为我要介绍一下这些书5本书7门语言 ，so 就是介绍一下大家都希望就是大家都喜欢这种的书，因为我觉得很不错啊。I really like the books, so we're going to start. I'm going to show you the books. So the first one, it says English for everyone, and here we have it in, I think it's English, but I added Chinese. Bueno, el primer libro que tenemos acá es inglés para todos, pero pues también le coloqué chino, entonces ahí tenemos 2 libros, ¿ok? Here we have Spanish for everyone, and I have Spanish and Portuguese. So acá tenemos español, pero le agregué portugués. So 第一本书是英语的，但是我加中文。第二本是西班牙语，然后我加葡语。Number 3, we have French for everyone. So tercer libro tenemos francés para todos。这是第三本书是那个法语的。Okay. Then we have Italian, tenemos italiano， 那意大利语 ，so 法语、意大利语。然后最后的是德语 is German, okay, so 阿曼。Now, what we're going to do is I'm going to show you how I use these books. All of them say like 5 words a day that you can learn, and at the end they're gonna give you 1,000 words. Básicamente lo que dice el libro es que te va a enseñar 5 palabras todos los días y pues al final vas a aprender 1000 palabras。那这本书的方法是每天学习5个单词，然后学完你已经掌握1000个单词，所以我觉得很不错。So English for everyone, junior, 5 words a day. So let's see what we have. This is Unit 1. So we have the numbers 1, 2, 3, 4, 5. And I added Chinese. 1, 2, 3, 4, 5. So what I need to write down here, I'm gonna do it. So 1, 2, 3, 4, 5. Right? And I write the numbers in Chinese. I just practice my Chinese. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So that's day 1. Day 1, I just practice the numbers 1, 2, 3, 4, 5. Day 2, every day I do something different, right? So from day 2, I have to learn the fruits. So I have listen and repeat. So I have the pineapple, grapes, apple, banana, orange. So I have the number like 这是菠萝、葡萄，然后香蕉，那个橙子、苹果。So I just write down here, you know, for day 2, day 3, I have the colors. So, you know, green, blue, red, yellow, and purple. So I have the Chinese here, 绿色、蓝色、红色、黄色 and 紫色。I haven't written this one, but it's not a big deal. I can do it here right now. And then I can do it here, and I have, you know, for practicing. Bueno, también tengo acá día 4, so some like words like 单词、颜色 like colors. This one is the whiteboard or the blackboard. The board 就是白板、黑板。Then the teacher, profesor, 老师。And then the class like 班级。And then that's day 4. And then I have practice. So I have practice for day 5,
here, so oh, who's this guy? Teacher, board, and then I have the colors, right? And then words, and then class. So here I organize the words like purple. It gives me practice. Some exercises, and here the same. So this one is number 2, this one is number 5, blah blah blah. Pineapple, so I organize the words. I put like here 苹果 and 香蕉, 葡萄, that kind of thing. And that's pretty much the first week. So from Monday to Friday, you take a break 2 days, and you learn a few words here, which is pretty good. So I use it for English and Chinese. Then we have Spanish. Tenemos español, 西班牙语。然后西班牙语我也这些书都是一样的单词，所以很不错啊。然后这个有那个是西班牙语的1, 2, 3, 4, 5. And 普语1, 2, 3, 4, 5. So what I do is I just write it down. So if I'm learning these words, so 1, 2, 3, 4, 5. And I do it in Portuguese. 1, 2, 3, 4, 5. And that's for day 1. So for day 2, the same as I say, like the same words, but in Spanish: la piña, uvas, manzana, plátano, naranja. And in Portuguese, abacaxi, uvas, amaçá, laranja, banana. And the same I write in here in the colors like verde, azul, rojo, amarillo, morado. So verde, azul, vermelho, amarelo, roxo. And I have to practice. And then the words like palabras, colores, pizarrón, maestro, clase. So as palabras, cores, cuadro negro, profesora, clase. And the practice. So who's this guy? Maestro. So pizarrón, colores, as cores. So I practice in English, in Spanish, and in Portuguese, and I do the same here. And that's for this book. So from French, we have the same thing. Like the numbers like 1, 2, 3, 4, 5. So I just write it down here because it's the first week. So I'm going to do it here. So 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. So, and I have the fruits like l'ananas, le raisin, la pomme, l'orange, la banana. So I practice these days too. And for day 3, the colors, ça c'est la vert, rouge, bleu, jaune, violet. And then the colors here and some words like les mots, les couleurs, le tableau, l'enseignant, la classe. And then here I have the practice, so that's pretty cool. Then we have Italian. So for Italian, the same thing, the same words like 1, 2, 3, 4, 5. So I just write it down. So if I'm practicing, I'm gonna do it here right now. 1, 2, 3, 4, 5. And day 2, so the fruits, l'ananas, l'uva, la banana, l'arancia, la mela. And then I have the colors like verde, blue, rosso, giallo, viola. And then the words, le parole, I colori, la lavagna, il maestro, la clase. That's very easy if you speak Spanish. And then we have the practice here, like day 5, tenemos práctica, tenemos就是可以有时练习一下， so 从周一到周五就是那个学习，每天都5个单词，然后那个周末你休息一下。And then we have German, 德语, we have Alemán, so it's the same thing, same thing. So we have the numbers like 1, 2, 3, 4, 5. So I just write down here. I'm practicing 1, 2, 3, 4, 5, right? And then we have the fruits like die Ananas, die Trauben, die Banane, die Orange, the Apfel. And then they have the colors here in this part, the same as all in this book. So grün, rot, blau, gelb, lila. And then die Wörter, die Farben, die Tafel, die Lehren, and the Unterricht. And it gives me practice, también puedo practicar, que voy a
然后 so 周一到周五，因为在这里去看一下那个是周五 so day 5 Friday probably like viernes I think se puede así y day 2. So that's basically what I do. All the books. So we have like German, Italian, French, and here Spanish and Portuguese because I put Spanish and Portuguese together, and then English and Chinese. So the 7 languages, aquí los tenemos, son 5 libros, 7 idiomas， 5本书7门语言。然后我非常喜欢，为什么呢？因为都是每天都你学习一样的单词，那个比如说法语、德语什么的，就是颜色，说德语怎么说，法语这个怎么说，英语怎么说，那个中文怎么说，都是一样。然后也有练习的2天，就是周4、周5都是那个练习，你周1、周2、周3学习的。So that's what I like it because it gives you opportunity to practice like from you learn new words like Monday, Tuesday and Wednesday you learn new words, and then Thursday and Friday it gives you the opportunity to practice, and then you take a break on the weekends. But the cool thing about this is like you're learning the same words with the books. I mean, if you're learning different languages, multiple languages here, I think that these books are amazing, it gives you vocabulary, especially if you're just learning the language, right? Bueno, lo que me gusta mucho de estos libros es que, pues como ya había dicho, se aprende, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, están aprendiendo palabras nuevas, y el jueves y el viernes se repasa, y el sábado y el domingo pues son días de descanso, pues no sé, hacen lo que tengan que hacer esos días, y todas las semanas es así, y pues si están aprendiendo varios idiomas pues es perfecto porque el vocabulario es el mismo. So the books are insane if you're learning multiple languages, especially at the beginning, because it gives you like the pictures, and it shows you the pictures, and like how these words are related, because they're like, for example, the school, the colors and whatnot. Entonces esa es una de las razones también que me parece chévere, que agrupan las palabras de acuerdo a los tópicos, y también que tienen fotografías, los dibujitos. 我也很喜欢，也有图片，还有这些单词都是，比如说那个是颜色啊，或者那个教室的东西等等，所以 I really like the book for that reason. I hope that you guys find these books useful if you're learning languages. Think about getting the same book for the languages you're learning. I do that, and I've been showing you like all the comics I have. Like if I know that the story is good, I read the story in the languages I'm studying, because I know the story is good, I know the characters, so I apply that knowledge I get from the comics to learning languages, and from learning languages to the comics. Bueno, entonces lo que yo hago, ya les mostré, es que cuando yo conozco una historia que ya es buena, entonces lo que hago es conseguírmela en los idiomas que yo hablo, en los otros idiomas. Entonces pasa lo mismo cuando estoy estudiando. Si consigo un libro que me parece útil en un idioma, pues trato de conseguirlo en el mismo libro en otros idiomas, porque ya sé qué se trata y me gusta el modelo。这个方法我觉得很不错，我已经就是拍了一些视频，都是那个漫画，就是这个故事很不错，然后是比如说英文的，然后我就是快找一找中文的版本西班牙语法语、德语什么的，因为我已经知道就是很不错，很有意思，所以就是通过这个不错的故事，很好的故事，我就是学习语言，然后那个学习语言的那个书也是一样的，我找一本书，我觉得这本书很好，所以我也找那个别的语言那个方法，但是书都是一样的，所以我觉得这个建议也是很好。你们学习西语意大利语、德语什么的，我觉得我建议你们考虑一下得到这种的书，因为1000单词也很多I think that learning 1000 words is not that bad, to start, because starting from scratch, you guys learn the words, and then it's easy for you to learn the grammar and pronunciation and whatnot, things that come with the vocabulary. Bueno, 1000 palabritas, eso nunca están de más, ¿no? Y ahí para allá se pueden formar frases y se puede aprender no sé, otros trucos de pronunciación, etcétera. Pero eso es básicamente lo que quería decir por hoy. So you guys take care of yourself, and I will see you next time. 保持联系and 我们下次见，ciao ciao。